ஏன் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு. சரி. சவுண்ட் அப்புறம் கம்மியாக இருக்கும். சவுண்டு ஃபுல்லாக வச்சுக்கேன். கரெக்டாக இருக்கும். ஐயோ ரோமன் ரேஞ்ச் கீழே விழுந்துட்டாரு. அன்னைக்கு மாதிரி அந்த அன்பாக்ஸ் வீடியோலாம் அப்படி தான் கீழே விழுந்தாரு ரோமன் ரேஞ்ச். ஆக்டர் நேம் இந்த மைக் மிஷன். இரு ஓகே கொடுத்துட்டேன் தெரியாம. அது காம்போனன்ட்ஸ் decrease a backpack overall weight, SAM cargo carrying. Don't know. There are armor that protect SAM back from gunfire in this. Gunfire one anakku ammo pack. A pouch for a single throw on protecting a grenade pouch. That's component. It increase harm. Don't go. Wait for now. Bag on work. Any unit. ரெண்டு இருக்கு. நார்மல் அசால்ட் ரைஃபிள் இல்ல பத்தி இருக்கட்டும். நம்ம இருக்கு அசால்ட் ஒன்று வச்சிருக்கேன். ஸ்னைப்பர் ஒன்று, வேற அசால்ட் boots on screen. Power ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. கிளம்பலாம். இருக்கு நான் வருங்க. ஸ்கேனர் வேணா then scan. This is the time for which the result empties. இது வந்து
ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும். அதாக இருக்க மாட்டேன். ஆகாய் வண்டி இருக்கடா இருக்கு, வண்டி இருக்கு, 2 இருக்கு. பணம் போகணும். சரி, மெயின் ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு நான் இங்கே போகணுமா? இருக்கேன் நான். ஏன்டா காட்டு கீழே வச்சிருக்கேன், மேலே இருக்கு. ராஜு ப்ளீஸ். சரி ராஜு போக வேண்டியா? எனக்கு ஹலோ சொல்றது, ஒன்றும் ஹலோ சொல்கிறான் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சிசின்னு இருக்கிறீங்க? இங்கே போகணும். மாலாலாம் கட்டிட்டான் அவனா. There are wild animals nearby. Such creatures are rare and precious, friends to be protected. Okay. எலி அணிலா எலியோ செத்துருச்சு ப்ரோ. ஏமல் கொண்டு விட்டேன். என்ன பிள்ளை? கேட் மாதிரி இருக்கு. கிழவனுக்கு எடுத்துட்டு போறது. Hey, come and get me. என்ன பண்ணணும் பைக்க? Place the bring the west. Oh, உங்களை போட்டு சொல்லணுமா? கேமரா வச்சிருக்கான், கேமரா பார்த்துருந்தேன். பார்த்துச்சு கேமரா. ஒளிஞ்சிக்கலாம். ஸ்னைப்பர் எடு. வர்றாடே, ஏதோ ஸ்னைப்பர் சவுண்டு கேட்குது. ஓடியா ஓடியா எல்லாம் ஓடி.
இல்லை போ போய்க்கல அதுக்குள்ளே அடிச்சிட்டான் வெட்டிக்கானே. காண்டா ஸ்பியரை உங்களுக்கு ஸ்னைப்பர் கூடாது ரைஃபிள் எடுத்து வாங்கடா போய் தொலைனாலாம் இருக்கானா என்ன அவனுக்கு ஸ்லோ மோஷனில் உள்ளூர தாண்டா பேக் வச்சிருக்கியா கொடு கொடு பிளட் பேக் எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க 2-3 பேர் இருக்கானுங்கன்னா வேண்டா பேசிக்காக வந்து அடிக்கண்டாருங்கடா புல்லட் இல்லே புல்லட் ஏய் அண்ணா நேரத்தில் ஒன்று குடிக்கிறான் பாரு தாண்டா புல்லட் வச்சிருந்தா போறா சரி இது வச்சிருந்தா போறா ஒருத்தண்ட கூட பண்ண இல்லையாடா அசால் டைப்ல மாதிரி என்ன ஷிப்பு கிளம்புது வருவானோ பார்க்கணா அதோ பாருங்க தெரியுதா ஷிப்பு அங்கே கிளம்பிட்டு இருக்கு கிளம்பல அவன் சுத்திட்டு இருக்கான் கீழே அந்த இது வச்சுருக்கானுங்க கைக்குள்ள இருக்கான்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு வேணும் ஸ்டடி ஆல் ரைஃபிள் வேணுமான் சைடில் இருக்கா ஆனால் போலோகன் தான் வச்சுருக்கான் ஹெல்த் பில்லு ஓகே அப்பா கரெக்டாக வச்சுருந்தான் கத்துறாங்க ப்ரோ நான் வாயிலே கொடுத்துட்டான் ப்ரோ ஏதாவது பூட்ஸ் அன்லாக் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை விட ஒரு அன்லேக்கியான பர்சன் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது Give me a moment to confirm the order details. That was incredible. Wouldn't want to get on your bad side.
வச்சு விட்றானுங்கோ. Seem like a pop. Go on. Use your Cupid to get us online. ஓகே போய் கனெக்ட் பண்ண சொல்லிட்டான். I'll feel a lot பிஜி safer ஸ்டோரி once ப்ரோ we're வாங்க done. வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்கோ? லைவ் 6 மணிக்கு போட்டிருந்தீங்க போடலையா? லைவ் போடலையா இல்லை டைம் இருக்காருண்ணா லைவ் போட? கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அடேங்கப்பா இன்னும் எத்தனை இருக்கு? கொடுக்கணுமே. இந்தா கொடுத்துட்டான்ல. பேட்டில் எழுத்து கிரெனேட் பிஸ்டல். கிரெனேட் பிஸ்டல் எம்பி கிரெனேட். ஹார்ட் கிரெனேட். போய் கிரெனேட். Now displaying your current order grade. அப்படி லெவல் வந்துருக்கும். Online at long last. ஜி ஸ்டோரி பை ப்ரோ அட்டாக் அண்ட் டைட்டன் ப்ரோ நீங்க போடலையா? Monitor chiralium levels by the plague gate, as well as keep an eye on the tar currents. More accurate data will definitely make travel safer for you and your friends aboard the DHV Magellan too. Ever since the plague gate appeared, we've been seeing increasingly dramatic anomalies all throughout the Australian continent. Some theorise that the UCA's connection to the chiral network destabilised all areas without coverage. But what's done is done though. Our best bet is to நீங்க ரொம்ப நாளா கரண்ட்ல connect இல்லையே Australia அதனால ஒண்ணு too. தெரியும். It may also serve you to know that there are 4 environmental observatories, including this one. If you can bring them all onto the network, we're confident we'll be able to calculate where and when the next plague gate will appear. Anyway, you should already have access to the data we designated for you. Now, if we could only manage to get that old road patched up and usable. Well, there's our schematic for an MP shell variant grenade. MP shells explode on impact and are non-lethal munitions that can not only incapacitate humans, but also deal corrosive damage to mechs. And while they're not as effective as blood grenades, they can definitely hurt BTs too. In any case, you might want to keep a few stashed in your grenade pouch at all times. We've also shared data for a grenade pistol. While it's only good for a few shots, this gun lets you fire MP shell grenades as projectiles. Its small profile means it packs easily as cargo and won't get in the way. Naturally, it'll fit snugly into any handgun holster as well. Our last contribution is the battle skeleton. Like other skeletons you may have used, it increases your maximum carrying capacity and movement speed. This particular model also provides additional protection. However, when you boost it to move faster, or whenever you benefit from its damage reduction capabilities, it'll consume battery power, so make sure you have enough to spare. If you find yourself running low while on the road, you'll need to use a generator or borrow a private room somewhere to recharge. You ought to take one out for a spin. We can't thank you enough, Sam. Before you go, you've been getting a lot of praise for all your hard work. And in recognition of this, it seems you've been officially cleared to take on standard orders. Between the harsh conditions and the violent outlaws, there are fewer and fewer folks willing to serve as porters these days. But there's no shortage of people who need help. So I encourage you to take a look if you're interested. You can review the available requests by bringing up the list via your ring terminal. You'll find a new sub-order too. We need someone to restore the mine. Bet you could benefit from having it operational as well. Anyway, thanks again for going above and beyond. Best wishes and safe travels to you, my friend. That's some good work, Sam. The DHV Magellan's parked not too far from your position. You'll be able to pick up your next order on the ship. But before that, you should head back to your room and rest up. I imagine you're both pretty tired. You and Dolman. Order completed. Well done. இது எதை கொடுத்தானுங்க அதை மட்டும் ஜெனரேட் பண்ணிட்டோம். கப்பாடு ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்தானுங்களே.
என்ன கொடுத்தானுங்க? கிரனேட் பவுச் கொடுத்து கிரனேடு இது லான்ச் எம்பி கிரனேடு cargo. क्या cargo remove பண்ணா? Grave hunter. Oh, ladder remove பண்ணிடு. ஓகே. ஒரு ஷிப் இங்கே வந்துச்சா சூப்பர். Gotcha. Oh. Grenade pistol எப்படி இருக்குன்னு அழைச்சல வந்துட்டேன் பைக் எங்கே விட்டேன் எங்கே விட்டேன் ரீஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். I don't know about you, but I'm exhausted. Perhaps we could take a break? கேரேஜ் இருக்கா? யார் கார்கோ தான் அப்புறம் வணக்கம் ப்ரோ. எப்படி இது சைடில் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறது? லைட்டு வெளிச்சம் கம்மியாக இருக்கும். வெளியே வந்துட்டாங்க மறுபடியும். Stranding 2 சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. ஏன் நான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இன்னொரு இடத்துல வந்திருக்கீங்க. Talking in your sleep. லைவ் ஓடிட்டு இருந்தது. லைவ் முடிச்சிட்டீங்களா அதுக்குள்ள? Kept repeating the name Amelie. கொஞ்சம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அமெலின்ற பேரை திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். தான் எழுப்பி போட்டேன். Sam, Tarman here. I'd like to brief you on this next order of yours. Once you're ready to head out, access the delivery terminal on the DHV Magellan to proceed. நான் ரெடியாக தான்டா இருக்கேன் ப்ரோ. லைவ் இன்னும் லைவ் முடிக்காமல் இதுலேருந்து மெசேஜ் பண்ணிட்டீங்க. வரணுமே. அதான் வரணும் பண்ணிட்டாப்ல. சொல்றானுங்க அரண்டு
was that just now? Did something happen? சரியே சார். இந்த பக்கம் வச்சுக்கோ. இந்த பக்கம் தான் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு. கொஞ்சம் இந்த சைடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவான்னு சொல்லுங்க. இந்த சைடு ஹெல்த்து வெப்பன்லாம் அங்கே தான். அதனால் நம்ம இந்த சைடு வச்சுக்கலாம். தார்மான டாப். About the next site we wanted you to bring online with the Cupid. It seems we have a little problem. The tar currents nearby have grown unstable. Under these conditions, it's unlikely we'll be able to establish a chiral network connection. Our scans have identified a potential cause. An unknown device located within a brigand outpost to the north of West Fort Knot. It's hardly an elegant solution, but we need you to destroy it. When you're ready, take on this main order to proceed. The client in this case is the musician. I can't wait to hear what he has to share with the network. Don't let us down, Sam. மலை மேலே போகணுமா? சுத்தம் இருந்து இது என்னது? இப்போ இங்கேருந்து இவனுங்களை அழிச்சிட்டு மறுபடியும் அங்கேருந்து அங்கே போகணும். Hey Sam, this is Tarman. The disruptor device we need you to disable is located in this area. You should have no trouble whatsoever destroying it using MP bullets or MP shells. Alternatively, consider getting close enough to access the device directly. You can use your ring terminal to have APAS hack into it, allowing you to disable it without resorting to brute force. Be advised though, Sam, that some of the brigands you'll encounter on site will be wearing armor protecting both their heads and bodies, and that every one of these armored units will be wielding a rod. No doubt their aim is to fortify themselves against ranged attacks, allowing them to move in and engage you at close quarters. In light of this development, we've gone ahead and added armored enemies to our VR weapons and combat training programs. This way you can experiment with various methods and find a means of dealing with them that's suited to your personal strengths. That's all the information I have for now. Review your potential routes and finalize your equipment loadout before heading out. We're counting on you, Sam. assault rifle ikkada illa assault rifle enga patti don't points கிடைச்சது 60 points வேணும் 60 fast scanner recharge இது available memory aim assistant number 1 கலங்கிடுவோம் இவர்ல இந்த வருது
cargo அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு Disengaging weapons restrictions. நீங்க எங்க இருந்தே ரோடு போட்டிருக்கான். நம்ம அங்கே போக முடியாது, இங்கிட்டு தான் போகணும். Sam, are you planning on entering enemy territory while carrying all that? With that much cargo on you, they'll spot you in no time. Why not stash your backpack and any excess equipment somewhere safe? And take only what you need for now. Generator. Wouldn't want to be near that if it released its charge. நீ என்ன சாவடிடா? கிக்குன்னு ஏதோ காமிச்சு நான் சொல்லுறேன். காணா தலை இவ்வளோ வச்சு பண்ணிங்க. நான் இதை சின்ன வச்சிருக்கேன். ஆகு விட்டம்மா ஓடி 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 என்னது சரியா அடா வெளியே ஆடா ரைஃபிள் வச்சுக்கியா ரைஃபிள் விடு ஆனால் போட்டான்டா எல்லாத்தையும் பண்ணாம எங்க இருந்து அவுட் போட்டுக்கிறீங்க? எத்தாண்டா சுரானு சுரானு எடுத்துட்டோம். என்ன
தானே அவன் பிராணிகள் ஒரு கண்ணுலாம் தெரியல இது போனால் தெரியும். Oh, good job, Sam. You disabled the target. All right, let's deliver the cargo. அடப்பாவி இது முன்னாடி தெரிஞ்சதான் நான் அங்கிருந்தே கிரனேட்லாம் சேர்த்து போட்டு பிஸ்டர் காலி. ரைஃபிள் வச்சுக்கோண்டா. நம்பர் அவன் ரைஃபிள் வச்சிருக்காது. திரும்போ வேணும், ரைஃபிள் வேணும். வச்சிருக்கியா ரைஃபிளு? ஸ்பெஷல் அடே சூப்பர் எல்லாம் வச்சுக்கிங்கடா. மறைச்சு வச்சிருக்கானுங்க எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க தெரியாத மாதிரி. அவ்வளோ கண்ணு பேடர் அது கிரனேடாக எதுக்கு வச்சுருவாரு. நான் எங்கிட்ட போகணும்? சரி வண்டி இங்கிருந்து எடுத்துப்போம். வண்டி வச்சுருந்தாங்க இதை ஒழிச்சு வச்சுருக்கானுங்க. அதுக்கு நான் பார்த்துட்டு மாஸ்க் என்ன கிளம்பலாம். நான் கட்டி போனேன். இருக்காம இருந்துட்டா
order to survey an area, I have to rely on a very special power. My strength of will, you might say. The requisite focus can be rather exhausting, but I'm happy to grin and bear it since it's for your sake. So, deem it necessary, feel free to send me airborne as many times The as you last like. cargo. Won't use up any battery or chiral crystals either. All it requires is that I place my absolute faith in you. Which I do. பாட்டோட போதும் So don't hesitate to ask for it. எப்படி ஒரு அமைதியாக கேம் விளாட்றீங்க? எனக்கும் கற்றுக் கொடுங்க. யார் வீடியோ பார்க்குறீங்க? கூட இன்னும் லைவ் பார்க்க மாட்டீங்களா? ஏமாத்தாதீங்க ப்ரோ. ஒரு விஷயம் கேட்டோன்னு நடிக்கக்கூடாது. நான் எப்படி பார்க்குறது? அப்படியே அப்படி சுற்றி சொன்னால் சொல்லன்னு தெரிஞ்சுட்டே தானே சொல்லுங்க. எல்லாத்தையும் மூலம் டெலிவரி பண்ணு. டெலிவரி முடிக்க 45 நிமிஷம் போட. தென் ஹொசீனோ. தென் ஹொசீனோ யாரு? தென் ஹொசீனோ பேசுக்காது கிளியரா தெரியுதா பாருங்க. பேசு கிளியரா தெரியுதான்னு பார்த்து சொல்லுங்கோ. இல்லை பிரைட்டா இருக்கா? சவுண்ட்லாம் கரெக்டாக கேட்க சொல்லுங்கோ. ஏதான் கொடுக்க பைத்திக்கிறேன். நீ எதுவும் சொல்லணும். I've been waiting a long time for this. Okay, use your Cupid to hook me up. கனெக்ட் பண்ணிட்டா போச்சு. என்ன கொடுப்பான் நம்மளுக்கு? கேட்கலையே, இப்போதான் கேட்டுச்சு. இப்போ இங்கே வந்துருச்சு. எங்கே போகிறோமோ அங்கே சிப் வந்துடுவேன். என்னது? ஷாட்கன். ஷாட்கன் நீயே வச்சுக்க. ஒரு லெவல் அதிகமாக இருக்கும். சைனீஸ் காரனா? This is really something. I'm part of the Chiral network, which means everyone can finally listen to my songs. Then with the music player, you'll be able to set the mood for your adventures. And just like that, the world's gotten so much bigger. Yeah, looks like my weapon data has been shared with everyone too. So about the recording you brought me, it almost sounds like a whale song. But there's something off about it. I'll need more time to figure it out. Anyway, I'll send you updates via the SSS. El song and the music. Gotta get going, huh? Well, hey, thank you for the help. You know, I've been wondering how those brigands got their hands on that disruptor thing. I'm just saying, they certainly don't have the know-how to build one. It's kind of worrying. Oh yeah, I had another favor I wanted to ask, if that's cool. I lost some cargo near and dear to my heart, even though I tried my best to keep it safe. I've tracked it to this dangerous place. Too dangerous for someone like me. The request's open to anyone willing to accept, but something tells me you'll deliver. Get it? Anyway, if this kind of works up your alley, then take a look at my suborder. Thank you so much, Sam. I have high hopes for his work, but I suppose we'll have to wait and see what comes of it. As for that strange device, it seems that its effect on the tar currents blocked all chiral communications. So I think it's only fair that we call it a chiral jammer. Anyway, while the currents in the area have settled down somewhat, we've received a number of troubling new reports.
For one, a tar eruption was recorded in the direct vicinity of West Fort Knot. A group of figures clad in red and a large unidentified black mass were observed just prior to this eruption as well. Needless to say, the anomalous tar current activity near West Fort Knot may be related to these events, so we can't afford to ignore them and proceed with network expansion. We've got no choice but to investigate and address any cause that may be present on site. The corresponding main order has been added to this delivery terminal. I've got a feeling a difficult fight might be ahead of you, Sam. I strongly advise you to prepare accordingly. Order completed. Well done. என்னோட சப் ஆர்டரு விக்னேஷ் தமிழ் வாங்க வணக்கம். போய் அங்கேருந்து அங்கே போகணும். டன் நன்றி வணக்கம். சரி நன்றி. இல்லை இறங்கி அவனை கொண்டு மண்ணில் என்ன கிடைச்சிருக்கு அடுத்து ஃபோனை கேமில் யூஸ் பண்ண Order accepted. Thank you. இது என்னோட இல்லை. இது என்னோடது சார்ஜ் இல்லை. என்ன பண்ணணும் நம்பணும் போயிட்டே இருப்போம். மரம் புனிங்கிருக்கு. என்ன பண்ணா பெய்தா சுத்தம் வருவான் கண்டிப்பாக. ரைட்டு ஓப்பன் ஏரியா வர மாதிரி இருக்கு. ரைட் வர மாதிரி great area. We're nearly at our destination. You see anything suspicious? Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Namo வரப்போகுது. அரவுண்டுங்க ஊற்றிட்டு போனாங்க. அட இவன் இதை காப்பாற்றினேன் அவனா. தள்ளவனுங்க நான் ரிவீல் பண்ண போகிறார் ஃபேஸ் ரிவீல். பார்த்த முடியும் மாதிரி இருக்கு. Aren't you a sight for sore eyes? Been a long
time, Sam. Fuck, how you still alive? Oh, no, I'm just a ghost. Come to take my revenge on you and that bitch Fragile. All the way from the other ரிவெஞ்ச் side. எடுக்க வந்திருக்க பிரேம். Of course, there's no point in trying to kill you when you won't ஆமா, stay dead. ஜெயில் மேலே. But there are plenty of other ways to make you suffer. Huh? The kid kicked the bucket, huh? Shame. Goddamn shame. Then now what, are you just lugging that coffin or pod? Going on a walkabout? Well, that's touching. Even if you don't know a goddamn thing about Lou. What are you saying? Hey, hold on the dream catcher. Maybe I Luke can't kill you, you won't die, but you can lose everything you love. And torture yourself for the rest of time, knowing that death will never come for you. You go on your little walkabout. Go wherever you want, but I will be damned if I let you link up this continent. Not because extinction's my creed, though, no. என்னடா பின்னாடி இது மாதிரி போகுது. Fear and violence are king. And who do you think will come out on top, Sam? ஏய் மூஞ்ச மாதிரி You? மாஸ்க் With மாதிரி. your hippy dippy network? Or me? With my more rough and tumble methods? I can't wait to find out. Just a good old-fashioned boss fight. நம்ம பண்றோம்டா. நான் உள்ள போகுது. அது சிப்பா. ஏதோ மெக்கு. Cruelty or collaboration? The eternal choice. Let's put him to the test. ஓகே மைண்ட் மறுபடியும் உள்ள போகுது. என்னமோ நடக்க போகுது. டைம்ல கிரிமினல் லஞ்சர் எல்லாம் போயிடுச்சு. நான் புரிஞ்சு பார்த்தேன். அப்பா அடி அஸ்கி ஒரே அடி. Are you injured, Sam? What a hit! Cliche, but that one's gotta hurt. வராண்டா. பார்த்து கூட அண்ணா பார்த்து கையை பார்த்து ஓட முடியல இருக்குல்ல. ரைட்டு இதாகிடுச்சு. கண்ட நேரத்தில் மியூசிக் வருது பாரு. ஓய் கறி கொட்டா அப்படி வந்து உங்களை பார்க்க ஒரு காம்பரை
கால் காலி. Nice one. That one seems to have done some damage. ஏய் கண்டனாவி. ஓடு 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 ஓடு. ரெண்டு கால் காலி. எந்திரிக்க விடக்கூடாது. ஒரு 3 கால் காலி. ஒரே ஓடு 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 ஓடு. போச்சுட்டு வேணாட்டா போடா. Well done, Sam. That last attack of yours seems to have left a mark. இங்கே புல்லட் இல்லை. இன்னும் ஒன்றும் போகிறான்டா. ஆடிங்க எல்லா காலம் காலி. லோட் பண்ண போச்சு. அடிச்சாண்டா சரியான அடி. Oh boy, that must hurt. Grenade pressure. ஏய் 2 புல்லட் வேணா சுத்தம். ஓடு. சொல்லிட்டான். எம்டியா சுத்தண்டா. bag empty. என்கிட்ட ஹெல்த் இல்லை. நான் எங்கே பிளட் பேக் வரணும் போயிருக்கேன். கண்ணு இருக்கு. பிளட் பேக் அங்கே இருக்கு. பிளட் பேக் seems to have done some damage. Load பண்ண. இங்க வராம வெட்டிக்கிறேன். நம்பர் எம்டியா சுத்தம்.
பண்ண போறான்டா. நான் பின்னாடி போறேன்டா. அடிச்சுட்டான்டா சரியான அடி. எழுத்துல பேக் எக்ஸ்கியூட் பண்ணும். அதாண்ணா பிளட் பேக் அங்கே இருக்கு. Wake up. எங்கடா பிளட் பேக் ஐயால போறான். கண்ணாடி தள்ளி கூட வருது. சாமி கொத்தாண்டா. அடி. That was amazing, Sam. Great work. Now let's get this place on the Chiral network. Nisa. I'll triple them. மீதி எல்லாத்தையும் இது பண்ணி ரெட் பேக் எங்க இருக்கு? எல்லாத்தையும் எடு. அப்புறம் வேணுங்கிறது எல்லாம் மொத்தமாக இது கழிச்சுங்க. பைக் இருக்கு பைக் பாரு. எல்வேஸ் சாப்பிட்டு எதாவது புதுசாக இருக்கு. என்ன இருக்கு? டேங்க்ல ஸ்னைப்பர். ஓகே லேடர். நிறைய அட்ரஸ் இது.
இருக்காங்க இருக்கட்டும் ஒன்று ஆடு வேணும் அசால்ட் இப்படி இங்கே பார்த்தனே பிசிசி வைக்க முடியுமா இருங்கம்மா முடியாது பைக் எப்படி இங்கே வந்துச்சு இல்லை எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கும் தெரியல Decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. Your name is Sam, isn't it? What to that time? We owe you one. What in the hell was that thing anyway? It looked like a machine, but none I've ever seen before. சொல்லல டேமேஜ் செக் பண்ணாம We need to assess the situation. I can tell you gave it your all. We appreciate the help. Thank you, madam. I hope we can continue. This moment's been a long time coming. Please use your Cupid to connect us. நான் கனெக்ட் பண்ணிறேன். வைக்கணும்னே. இது வந்தாச்சு என்ன கொடுத்துருக்கான் ப்ரோட்டீன் கேரியர் இது நான் போன யூஸ் பண்ணவே இல்லை சும்மா தான் விட்டேன் ஒரு லெவல் அதிகமாக இருக்கு அவ்வளோ அம்மா தெளிவாக தெரியுறாங்களே லிவியா வெஸ்ட் பேரி By the way, we've sent some folks out to recover the wreckage of that giant mech that attacked us earlier. Only prudent we study it, you know? If we learn anything of value, we'll be sure to relay it to Drawbridge right away. Thanks again for coming to our rescue. Sam, this is the President. Due to your tireless efforts, West Fort Knot is now part of the Chiral network. A great achievement. I salute you. However, this expansion has done little to address the anomalous activity observed across the continent. Elsewhere, disruptions in the tar currents are growing ever more prevalent. Only by connecting all of Australia can we hope to resolve this situation. And by doing so, we will create the optimal conditions for a new Plategate to manifest as well. We are one step closer to making the Chiralverse a reality and ensuring humanity overcomes extinction. The road ahead is still fraught with peril, but I have the utmost faith in your capabilities. For now, though,
Please take a well-deserved break aboard the DHV Magellan. Nah, oh இது shipping mode. Thank you. Order completed. Well done. இதை கொடுத்தானு இல்லைன்னா அது போட்டிங் தான் தேவையில்ல. Thank you, Sam. ஜென்ரேட்டர் வைக்கணும் எனக்கு இப்போ இல்லை போக முடியல. Was it really Higgs? He's alive. He called himself a ghost, but He found a way back from the beach just so he could kill us. it was definitely his voice I heard. I didn't get a good look at his face, but yeah. He said he came back to get revenge on you and me. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. They were all in red. That's pretty amazing. Just like the ones at your place. I don't basic it. That could have been him too. You think that was Higgs? Yes, I'm gonna replay பண்றேன். நான் சார்ஜ் Did you போட்டு. see him hurt Lou? I'm not sure. Fragile, I need you to remember. I only caught a glimpse. But they were all wearing red. This is all my fault. I had him at my mercy on Amelie's beach. If I'd only finished him off, none of this would have happened. நீ அவனை சுடலையா? No. You can't blame yourself. நீ பழைய நீயே போட்டுக்காதடி. You know, something's been bugging me. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. It hit me after. He's absolutely right. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me. So I gotta ask. Can you look into Lou's past? Find out what you can? Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the Chiral network. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. மூச்சான சவுண்ட் கேட்குது. இதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் லூ எடுக்க வந்தப்போ பிரஜையில் எஸ்கேப் பண்ணேன். Really, Sam? There's such a thing as too tight. Oh. That must have been quite the nightmare. I can't feel my legs. Lou. ஒரு பேரம் கரெக்டாக மாட்டுறது உட்கார இடம் கரெக்டாக போய் வச்சுருக்காங்க. Sam, this is Tarman. Feeling refreshed, I hope? Thanks to all your hard graft, the DHV Magellan can get around a lot more freely now.
More specifically, we can travel between any two facilities that are connected to the chiral network by way of the tar currents. Naturally, this includes Mexico as well. If you're curious about how the folks in the places you visited are getting on, you can catch up on any recent developments by accessing the Corpus via your ring terminal. And to have the Magellan travel to a given facility, simply open the map with your ring terminal and chart a course to your destination. Hi, Sam. தானே பேசினேன் இப்போ அதுக்குள்ள என்னடா ஹாய் இப்போ மெசேஜ் பண்ணா கரெக்டாக வெளியே சாப்பிட்டாச்சா என்ன சாப்பாடு If you refuse, there will be severe repercussions. But what makes you think you have a choice? அடிக்கடி வந்துட்டு ரெடியா Sam, ரெண்டு இருக்கு Charlie, another request is ready for you. You'll find it listed as a main order on the DHV Magellan's delivery terminal. So you know, Sam, Fragile is currently looking into Lou. Meanwhile, Tarman is conducting a separate investigation into the giant mech that attacked you earlier. For now, we would like you to focus on extending the network. That is a task only you can handle. As the network grows in size, we will have much more information at our disposal to further our efforts. That said, you won't be able to proceed until the situation at West Fort Knott has been resolved. It appears that they're in dire need of additional supplies, to the point that they don't even have enough to prepare cargo for your next destination. This next order is intended to alleviate the situation. You're to restore the mine north of F1 and its monorail station to working order and link up West Fort Knott. After which, you'll deliver a large quantity of excavated materials from the mine to the settlement by rail. As this is a somewhat complicated order, I'll brief you on the details as you review the map. Anyway, I'd appreciate it if you could make this main order your top priority. நம்ம இங்கிருந்து அங்க எடுத்துட்டு போமா அங்க இருந்து இங்க எடுத்துட்டு வரணும். All right, Sam. You'll need to work through several steps to complete this order. To begin with, collect the cache of materials waiting for you on the DHV Magellan. Take these to the mine north of F1. The location has been marked for you on your map. And when you arrive there, submit the materials using the terminal on site. This will allow you to restore the facility to working order. Next,
Access the terminal again to commence mining operations. If all goes well, a Chiral large crystal, quantity of resin materials should be 120. extracted. You'll then need to deliver those materials to West Fort Knot. Consider making use of the monorail Special like located at the 4,000 mine to make life easier. to F1. Upon your arrival at F1, use the delivery terminal to submit all the materials for processing and to finally complete the order. That's all there is to it. So begin plotting your route to the mine north of F1. On this occasion, you'll be delivering some heavy materials. You can use a tri-cruiser to transport them. Alternatively, floating carriers can now be fabricated. These carriers are ideal for taking heavy cargo across terrain ill-suited to vehicles. If that sounds good to you, try fabricating one and loading the materials onto it. And when you're not using the carrier for cargo, you can hop aboard and kick the ground and use it as a makeshift skateboard. Just remember that floating carriers require chiral crystals to function, so keep a supply on hand. இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க. Then you do not have the required material for Floating carriers can be loaded with cargo once deployed in the field. தெரியுமா எனக்கு. வெளியே போ. அவ்வளோ ஹெவியாக தூக்கிட்டு இருக்கேன் எவ்வளோ தெரியல. எப்பா ஒரு வரைக்கும் இதில் போகிறோம். Sam, there's another porter here. Since you brought this site onto the Chiral network, perhaps they thought they could make use of the additional data to make a safe run. Want to go and say hello? Keep on keeping on. Hey, Thanks for the help. This one's for you. ஸ்பெஷலாக இல்லை 50 வேணாண்டா நீங்கள் வச்சுக்கிங்க. நான் வந்துட்டு சும்மா பேச தான் வந்தேன். போங்க போய் வேலையை பாருங்க. keep on keeping on. I can only do எல்லாம் ட்ரெயின் போட்டிருக்கான் போல இருக்கு. வெளியே போயிடலாமா? பார்க்காம நேருங்க பார்ப்போம். மேலே இருக்கு. Disengaging weapons restrictions.
ஆறா? Earthquake detected. Intensity. G scale. 7. எப்பா ஒருத்தன் ஜென்ரேட்டர் கொண்டு போய் அங்கே வச்சுருப்பான். Now leaving chiral network coverage. வந்துட்டேன். Good morning to you. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is இங்கே ட்ரையல் restricted inside facility grounds. வேறு வெளில வரலாம், வெளியே வரும். Not enough எல்லாம் வச்சாச்சு, இங்கெல்லாம் வச்சாச்சு. யாராச்சும் வரணுங்க. ரோடு கிரியேட் ஆகுது, ட்ரெயின் ரோடு கிரியேட் ஆகுது. Well done, Sam. Please submit materials. கிட்ட தான் இருக்கு. ஏய் எப்பறா நான் Very எடுத்து good, போறேன். Sam. Now all you have to do is நோட் பண்ணி தான் இருக்கு. வெஹிக்கிள் வெஹிக்கிள் எனக்கு வேணும். டச் ரெடி ஆகிட்டு கொண்டு போகிறாங்க பாருங்க. அனுப்பலாம் போல. மெட்டீரியல் டு ஸ்டார்ட் என்ன வேணும்? ஒரு மைனுக்கு 2000 கையில் ஸ்டார்ட். நீ ஆயிட்டா கையில் ஸ்டார்ட் நிறையா
எப்படி இத்தனை இது எப்படி வந்துச்சு? இதுவா F1? மைண்ட் பண்ணுறானுன்னு நினைக்கிறேன், அதனால தான் நிறையா இருக்கு. இங்கேயே 2000 வெயிட் பண்ணி இன்னொன்று கொடுக்க முடியாது. எங்கே இருக்கு? கொஞ்சம் பூச்சி மாதிரி படிக்கிறாங்க. டார்ச்சர் கிரியேட் பண்றாங்க. வருவாங்களா? பாப்பா வாங்க. அது சவுண்டு கேட்குது. அதுக்கு அனுப்ப முடியாம என்ன கிடைக்கும்? ஃபுல்லாக ஸ்பெஷலாக இதான் கிடச்சிருக்கு. அனுப்புடைய ஃபோனுக்கு நம்மளும் போகலாம் போல. போயிடும், நம்மளும் போயிடும். தூக்கி வராங்க. அப்புறம் பார்க்க முடியுமான்னு தெரியலையே. நம்ம பார்க்கலாம் போலே. சூப்பர், ஜாலியாக போய் கொண்டிருக்கிறோம். பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது போகிறது. வேணும்னா நம்ம ஜம்ப் பண்ணிக்கலாம் போல. ஆப்போசிட்டில் ஒன்று வருது. இப்போ கார்கோலாம் காணா. மேபி இது உழுதுருக்குமா? இதில் விழுந்துருச்சுன்னா திருப்பி நான் அங்கே போய் தான் இருக்கணும். இப்போதான் ப்ரோ ஸ்டாண்டிங் 1 முடிச்சுட்டு பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் இருக்கேன்.
மைண்ட் ப்ளோயிங். இது விளையாடுங்க. இது விளையாண்டிங்கன்னா ஆளே முடிச்சு விட்ரும். Cargo transported by the monorail has been placed in your private locker. இதை சுடுங்க. நீங்க கேட்ட ஸ்பெஷல் அலாய். Did you actually manage to restore the monorail? ஆமாங்க. Awesome. With it Next back up level and புதுசா running, இருந்தா you'll be able to transport pay பண்ணிட்டு materials வரப்போ. from the mines. Right. Sorry. Let's take a look at these materials you brought. அம்மா அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லாமல் போய் பார்க்குறேன். ஓகேவா? Would you look at all this? I think it's safe to say we'll have nothing to worry about for a while. ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு. பைக் Found காருக்கு some of our கொடுத்தேன். missing stuff, did you? I thought this was gone for good. ஏண்டா மெயின் மிஷினுக்கு 350 லைக்கு, இந்த மிஷினுக்கு 635 லைக் கொடுத்துருக்கீங்க. ஏமாத்தல. We've made some great strides in Vehicle our data. research. Battery thanks to unit you. 1. If it's all right, we'd like you to have this. Vehicle component that increase battery capacity. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you Available withdraw. storage capacity. நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Now displaying your current porter grade. 49 50 போடு எதிரி இருக்கு எங்கேயோ. 3 வந்துட்டான் 47ல. Oh, here's a little something extra as thanks. I got them just for you. Figured they'd suit your style. They sure weren't easy to come by. A real collector's item, I hear. அது சன்கிளாஸ். Here sunglass release a part of. We really appreciate your help. At the risk of stating the obvious, it's going to take an awful lot of resources to restore the other roads and monorails to working order. But at least with this monorail operational, you can bring us large shipments of materials with relatively minimal effort. That's going to go a long way towards getting other sections up and running again. We can fabricate photos now, by the way. I'm pretty fond of them myself. It's a large four-wheel drive vehicle. Boasts significant cargo carrying capacity for the hardworking porter. This allows you can the schematics for this vehicle have, which means that we can look for. We're so grateful for the assistance, Sam. You've been a ray of sunshine on a cloudy day. You managed to save the day, Sam. The people here now have more than enough supplies for their needs. They should be able to prepare cargo for the next delivery too. But first, I have some information to share with you about Lou. Return to the DHV Magellan so we can talk. Live problem தான் சமாளிக்கிறாரு. லேப்டாப் Well done. போல தேவையில்லை நமக்கு. Very impressive work, Sam. இப்போ இங்க கொண்டு வந்துட்டானுங்க. சூப்பர். Take care.
சிகரெட் பிடிக்குது அந்த அம்மா. Hey, Sam. How's it going? I have updates for you, if you have time. I take it you've learned more about Lou? We followed up on the message Deadman left for you at the lab. About how there was another BB-28, not Lou, who, according to the records, was decommissioned 4 வீட்டுக்கு years வந்தாரு. ago. அப்புறம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு The first time போயிட்டாங்க. you and Lou met was about 2 years ago now, when you were entrusted with the BB previously issued to Bridges Corp's disposal. And together, the two of you made it all the way across North America. Deadman and everyone else at Bridges, they all called Lou BB-28. Right. Because that was Lou's serial number. You see, we found the records for the BB storage facility. என்ன காசு? எதுக்கு காசு? By cross-referencing the data, Linda, confirmed that after BB-28 was decommissioned 4 years ago, Lou was assigned the same designation and placed into storage. வீட்ல கேளுங்க காசு. So what you're telling me is that instead of getting a new serial number, Lou inherited அடுத்த மாசம் வெயிட் பண்ணுங்க. As for Lou's mother, following the C-section, it seems she passed away. And that pretty much is the extent of our recent discoveries. Without a still mother to provide support, it makes sense that Lou was kept in reserve. But we still have no idea who approved the serial number reassignment, much less why they did it. Higgs said there were things I didn't know. Maybe this is what he was talking about. I think it could be. I want to know everything about Lou. ட்ரை பண்றதுக்கு நீங்க சேல்ஸ் பண்ணிடலாம் You're ப்ரோ. playing his game, Sam. ட்ரை பண்ணி காசு Chasing வேஸ்ட் after the பண்றதுக்கு past is நீங்க what Higgs wants you to do. தெரியலனா அப்புறம் வாங்குற அமௌண்ட் வேஸ்டா போயிடும்ல. I have to know. If you're sure, Sam. 5 வருஷமா In the ஜஸ்மா meantime, PS5 பிளான்ல you should get இருக்கீங்களா? plenty of rest before கூட your சார்லி next ப்ரோ mission. சேர்த்துட்டு குத்தடிக்கிறீங்க நீங்க. போறேன். நார்மலா இப்போ எவ்வளோ போகுது உங்க லேப்டாப் பார்த்தீங்களா? அவரே எடுத்து போறாமா? குட் மார்னிங். காலையில் தூங்கும் இருக்கும். நைட் எங்கே போய் இன்னொன்று காலையில் வரைக்கும் இல்லை ப்ரோ கேமில் ப்ரோ. Sam, it's Charlie. A new order is now ready for you. I'd also like to brief you on your next destination. And I believe that Fragile wants to have a word as well. Visit the delivery terminal in West Fort Knott to take on the relevant main order. Sam, it seems Tarman decided to leave a few books for you. Right there by your bed. Reading is a wonderful way to take your mind off things. Trust பாருக்கு me. புக்கு. இதை கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது. அதை மட்டும் விற்று எவ்வளோ இருக்க போகுது? அதை விற்று எவ்வளோ வர போகுது நீங்கள்? அப்புறம் இல்லை. So,
The files say you worked with Amelie to connect everyone in the UCA to the Chiral network. But that despite your best efforts, an extinction event known as the Last Stranding seemed destined to kill us all. Until Amelie found a way to put a stop to it. She single-handedly sealed off the extinction entity's beach, preventing countless BTs from invading our world, and in doing so, saved humanity. But why am I telling you this? You were there to witness it all with your own two eyes. And you, of all people, must know that humanity can never truly escape extinction. The ultimate goal of Drawbridge's mission is to overcome the Death Stranding. If we succeed, we will be fulfilling Amelie's dying wish. At least that's how I see it. You know, it looks as though you've been issued a few different hats, Sam. Why not experiment and switch up your headgear to suit your mood? You can also change the outfit I'm wearing if you like. I shall put my faith in your impeccable sense of fashion. Sam, is that Horizon Dreamer I spy in your music collection? That's one of Daiichi Miura's best songs. I'd love to hear it again, to listen and remember my family. Out of curiosity, Sam, did you notice that the mirror above your sink displays images of the outside world? These images change as we travel and actually show what's waiting for us outside the DHV Magellan when we disembark. Prolonged living inside an enclosed space can be bad for one's mental health due to the unchanging environment. That's why I asked Tarman to implement this particular feature. A digital photo frame, so to speak. An easy to understand name, don't you think? Though I'm the only one who calls it that. Anyway, it'll give you a preview of our surroundings. That's sure to have some practical benefits. போய் பார்ப்போம். இது ஆர்டர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அட்லி சொன்னான். அது ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Operation was successful. Transferred to a sterilized pod and sent to a separate facility. Ready to proceed with corpse disposal? 1. வெளியே வந்துட்டோமா? உள்ளுக்கு போகணும் ஆட்டோ எடுக்க. நான் அப்படிலாம் நம்ம இந்த ஃபேஸ்புக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அது மாதிரி போட்டு தான் சொல்லுவேன். Sam, your next destination is the Northern Environmental Observatory. Like its Western counterpart, this observatory is a critical facility that will help us to monitor the changes taking place in the Australian ஒன்று கடையில் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா ஃபேஸ்புக்கு ஆன்லைன் OLX அது மாதிரி ஆன்லைன் மார்க்கெட்டு, அப்படி இல்லைன்னா தெரிஞ்சவங்ககிட்ட. But before that, you'll need to link up another site en route. Sam, the next site we want you to link up is called Rainbow Valley. A friend of Drawbridge is waiting for you there. Once the network connection has been established, they'll be joining us on the DHV Magellan. I recruited them myself when we first met in the UCA. You can pick up the order from the delivery terminal. I'm looking forward to seeing you both. Thanks again, Sam. எங்கே போனோம்? டெலிவரி ஆல் தட் ரன் வேலி. பெரிய வண்டி ஒன்று எடுத்துருப்போம். Load from the carrier, load into it.
இது கிடச்சிருக்கு. அது எமர்ஜென்சி வெஹிக்கிள் சார்ஜ், டீம் அசிஸ்டன்ட், கார்கோ பைண்டிங், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஆல் ஓவர், டீம் அசிஸ்டன்ட். அதுக்கு 80 பைசா சுத்தம். Sam battery to supply power to vehicle which has கிளம்பு. Vehicle ready. Please drive. Order accepted. Thank you. பேட்டரி இவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்கு. Hey, mine's heavier. சரி சார். Go! Hey, ya! Keep on keeping on. கார் ஊற்றி கிடக்கு. அது நம்ம கூப்பிட்டுருந்தேன். செஞ்சு கட்ட முடியுமா நம்மளால? இறங்கவா. இது கட்டவுமா? ஆமாம், இது ரெடி ஆகுது. வண்டி எடுத்துவோம். இன்னொரு பாலம். ரைட்டு. தாண்டது வேஸ்ட். Be on your guard for BTs. Pongo. அவன் கத்துறது நானும் வெளியே போனேன்.
Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted. Inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. இங்க டிராப் பண்ணிருக்கேன். ரெண்டு இருக்கு அது எடுத்து டெலிவர் பண்ணி ஆட்கள் Hold on a minute. Are you Then Sam? Then does this mean the drawbridge has finally come to the valley? Oh, thank you. I'm glad you could make it. It's an honor to welcome you here. Wow, just... wow. It doesn't get any better. We'll be hoping to see more. The next step involves the Cupid, yeah? Okay then, let's do this. கனெக்ட் பண்ண போறோம். என்ன கொடுக்குறானுங்கோ? என்னது? ஆர்கன் or the expander gaining access. Now displaying your current order grade. The connection looks strong and steady to me. That cargo you brought along is going to make a world of difference, too. It'll allow us to proceed with our terraforming initiative. Hopefully no more towns will have to suffer the fate of the one down below us. Oh, we've shared our tar cannon data with everyone, by the way. I suspect you'll find it useful in your own work. Try it out. See if it suits your needs. Down below Tarkan. Thanks for everything, Sam. You and Drawbridge have helped ensure that these lands will one day be filled with life again, however long it takes. In particular, that comrade of yours has performed absolute miracles for us. If you're looking to link up with them, you'll find them in the ravine on the other side of the river, directly opposite this shelter. Come back and visit anytime. Right. Time to meet up with our comrade. Let's see. They should be around here somewhere. Even my temporarily unable to travel. And okay. Time for a rest. ஒரு மசாஜ் பண்ணுங்க. இது இருந்தாப்ல டச் பண்ணா Bye. Good night in the